गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन्ह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਜੋ ਸ਼ਲੋਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸਦੇ 22ਵਾਂ 23ਵਾਂ 24ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। The 22nd 23rd 24th ਸ਼ਲੋਕ in this video। ਪਹਿਲਾਂ 22ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਵਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੁਆਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਮਮਤਾ ਤਜੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਤਰੈ, ਔਰ ਨ ਲੇਤ ਉਧਾਰ। ਪਦ ਅਰਥ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗਸ। ਮਮਤਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ, ਆਪਣੰਤ me, mine, this belongs to me। ਤਜੇ ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ, he gives it up। ਆਪਨ ਤਰੇ ਆਪ ਤਰ ਜਾਂਦਾ, he becomes liberated। ਔਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ others ਲੇਤ ਉਧਾਰ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, he enables others to be liberated as well or swim across the world ocean। ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਮਮਤਾ ਤਜੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਤਰੈ, ਔਰ ਨ ਲੇਤ ਉਧਾਰ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਆਖ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। Oh brother, that blessed person who gives up his ego, I amness, his greed, his worldly attachments, and his pride. Nanak says that person swims the world across himself, meaning he is liberated and enables others to swim across as well, become liberated as well. The reason this is not easily possible is that it is very, very difficult to give up your I amness, to give up the concept of greed, and to give up the worldly sort of love we have for things, and then to give up your ego or your pride. They are very, very, because they're inner things, they're not outer things, they're inner things. But that's why the price is so high, that you become liberated and you enable others to be liberated। Extra discussion by ਗਿਆਨੀ ਜੀ। ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਪਲਟਾ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। Those that do it with concentrated mind or one mind when they're meditating, this sort of life-changing event happens। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਭੁੱਖ, ਹਉਮੈ, ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਆਦਿ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। Their suffering, their hungerness, their wanting, their inner ego, pride, they all become diminished। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। They at all times sing ਵਾਹਿਗੁਰੂ praises and his virtues। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। And in this spiritual stage, they meet Supreme Lord Creator Vaheguru। It means they see Vaheguru or realize Vaheguru। ਇਸ ਲੋਕ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮਮਤਾ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। In this sloka, Guruji has encouraged us to give up mamata, I amness, greed, attachment, and pride। Give it up, because that's the only way you're going to go inside yourself। They are the sort of blockages that we have, they are the stops that stop us going in our journey। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। This sort of lesson has come in the other slokas as well। ਮਮਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈ। Mamata in Kodigani means that, this is mine, that sort of attachment,
ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੀ ਹੱਥ ਕੜੀ ਉਸੇ ਪੈਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ. That sort of chains are only sort of tied to the person that has really got this thing to in his mind, that is mine, that is mine. ਮੇਰੀ ਧਾਰੀ ਓਹਾ ਪੈਰ ਲੋਹਾਰੀ. ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਧਨ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਭ ਹੈ, ਮੋਹ ਹੈ ਜਾਂ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ. Anything that is tying us up with that is going to be painful, whether it's greed, whether it's worldly attachment or pride or ego. ਬੇੜੀ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਧਨ ਰੂਪ ਹੀ. Even if the chains are made out of gold, still you're still chained up. ਮਮਤਾ ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਛਾਇਆ ਵੀ ਬੰਧਨ ਹੀ ਹੈ. He's saying that this attachment to mamta, I amness, is not just money, it's also the shadow of money as well, the thoughts of it. ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਵੇਖੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. He says, look at the stupidity of the person. He always tries to be friendly with Maya, with Mammon. ਉਸਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ. He tries to take care of it. ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਇਆ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ. He does not have any sort of connection with the supreme Lord creator who made Mammon, world type Maya. ਜੋ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਟੰਬ ਦਾ ਮੋਹ, ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲੋਭ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. Until the person gives up the attachment to family, his mind attachment, ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥ ਲੋਭ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦਾ, and he does not give up the evil thinking of the mind or the greed for worldly things, he cannot be participant to Guru's grace. And he cannot be liberated. And that's really a very, very important lesson here. ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਸਿਉ ਗਈ ਵਿਖੋਟ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਮੋਏ ਕੀਨੀ ਛੋਟ. ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. Becoming the totally disciplined servant of Guruji, you become sort of freed from many things. ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ. That was again Hiran Singh's contribution to this slok. Now we go to Gurbani Explorer. ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਮਮਤਾ ਤਜੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਤਰੈ, ਔਰ ਨ ਲੇਤ ਉਧਾਰ. ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਮਮਤਾ ਤਜੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ. ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆਪਣੰਤ, ਲਾਲਚ, ਸੰਸਾਰੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਸਵੈ ਹੰਗਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. The mortal who renounces mindness, avarice, worldly attachment and self-conceit, ਮਮਤਾ, ਆਪਣੰਤ, ਮੋਹ ਤਜੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ. ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. That mortal who renounces possessiveness, greed, emotional attachment and egotism, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਤਰੈ, ਔਰ ਨ ਲੇਤ ਉਧਾਰ. ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਦ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ. Says Nanak, he himself is saved and saves others as well. ਤਰੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਤ ਉਧਾਰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ. ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ. Said Nanak, he himself is saved and he saves many others as well. Now we go to Principal Gurmukh Singh Ji for his translation. ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਮਮਤਾ ਤਜੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਤਰੈ, ਔਰ ਨ ਲੇਤ ਉਧਾਰ. Nanak, O brother, he who forsakes the 5 basic passions of lust, anger, greed, moh and pride is a redeemed soul, and he would work to emancipate others as well. Now, Principal Gurmukh Singh has actually not listed the ones that Guruji has listed, but basically said Guruji is referring to all the 5. Even though lust is not mentioned in this particular slok,
obviously it is one of the five. So Principal Gomez Agridi is saying that, all five are just as dangerous as each one. Next slok, slok 23. ज्यों सुपना और पेखना ऐसे जग को जान, इनमें कश साचो नहीं, नानक बिन भगवान. Word meaning ज्यों जिमें, this way or that, और अते and पेखना वेखना भाव खेल तमाशा, word play or seeing things, जान समझ understand, साचो सच्चा, असलियत truth, reality, bin Bhagwan, Prabhu to bina, without Supreme Lord Creator Vaheguru. क्यों सुपना और पेखना ऐसे जग को जान, इनमें कश साचो नहीं, नानक बिन भगवान. हे भाई, जगत ਨੂੰ ਇਉਂ ਸਮਝ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ. Oh brother, understand the world as a dream. You see a dream, you go into a dream, or you watch some play or drama. Dream ends, the drama ends as well. The world carries on. It was just a dream, it was just a play. ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ. ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈ. Guru Ji is saying that there's no reality in these things, in this world. You're just saying it's like a dream, it's like a play. There's nothing real in that. I understand this truly. Next discussion by Gyani Ji, Sarthik Vichar. ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ. ਸਮ ਸੁਪਨੈ ਕੈ ਇਹੋ ਜਗ ਜਾਨ, ਬਿਨ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸਾਚੀ ਮਾਨ. ਭਾਵ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਝੂਠਾ ਸਮਝ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਜਗਤ ਛਿਨ ਭੰਗਰ ਹੈ. ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਅੰਕ ਬੇਅੰਕਿਤ ਹਨ. O human person, treat this world as a dream. Understand it to be false because it's not everlasting. It's going to be ending. It might not end for millions of years, but it's not everlasting. And your life is definitely going to end with the allotted time of 60, 70, 80, 90, 100 years, 110 years. It's going to end. It's not permanent. ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਹਨ. ਇਹੋ ਸੁਪਨਾ ਸੋਬਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਅਚੇਤ ਵਿਵਸਥਾ ਮੇ ਲਪਟਾਨੇ. ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਕਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਜੀਵ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਝੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਸਭ. And again he's saying that Bhakti Naamdev ji is also really surprised at the wisdom of the human person. If he only took his thinking inside him and really thought deeply about it, he would realize that the world is false. It's only for a certain time. And all these things he has and the drama he sees. Sab tran ki agan me ki shaya, Gobind bhajan bin har ka jal saman han. They're like the jungle fire or the cloud, the shadow of the clouds, or the water of the floods. They're only temporary. ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੋਂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਜੀਗਰ ਜੈਸੇ ਬਾਜੀ ਪਾਏ, ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਇੱਕ ਦਿਖਲਾਏ. There's no reality in a dream. It's just while you sleep. ਬਾਜੀਗਰ ਜੈਸੇ ਬਾਜੀ ਪਾਏ, ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਇੱਕ ਦਿਖਲਾਏ. ਸਾਂਗ ਉਤਾਰ ਥੰਮਿਆ ਪਸਾਰਾ, ਤਬ ਏਕੋ ਏਕ ਅੰਕਾਰਾ ਵਾਲਾ ਖੇਲ ਹੈ. ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾ ਮਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ. We don't really accept the world we live in as this dream. We think it's true, it's everlasting, and we're going to be here forever, ever. ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ ਸਗਲ ਮਥੇਨਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੀਵ ਦੀ ਸੋਝੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ. That everything is just like a dream. That in the understanding has really come into one's intellect. ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਰੂਪ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. In this sort of dream life,
we become sort of prisoners to I am something, I'm special, and then we go engrossed in evil actions. ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਰਖ ਜੀਵ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ saying that real bliss is in meditation of supreme Lord creator name ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਮੂਰਖ ਜੀਵ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਕੇ but the foolish person discards Simran and then spends all his life in sinful ways and destroys his life. ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਲੂਣਦੇ ਹਨ। Guru Ji is sort of shaking us, trying to wake us up. Hey ਭਾਈ, ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। That in this world, other than Supreme Lord Creator Vaheguru, there's nothing that will be last forever. Wake up. जीवने की आस करे जम निहारे सासा, बाजी गरी संसार सबीरा, बाजी गरी संसार कबीरा, चेत ढाल पासा। That was Gani Haran Singh Ji's translation. Now we go to Guru One Explorer. ज्यों सुपना और पेखना ऐसे जग को जान, इनमें कश साचो नहीं नानक बिन भगवान। ज्यों सुपना और पेखना ऐसे जग को जान। जिस तर੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਸ ਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ। As the dream and a show, so know this world to be. ਔਰ ਅਤੇ ਕਉ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਦਾਰਥ ਦੇਖੀਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ। Like a dream and a show, so is the world you must know. ਇਨਮੈਂ ਕਛ ਸਾਚੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਭਗਵਾਨ। ਨਾਨਕ, ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ, without the Lord, nothing is true in these. ਇਨਮੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਸਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਬਚਨ, ਕਛ ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਸਾਚੋ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾਨਕ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਸਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। None of this is true, O Nanak, without God. ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ। ज्यों सुपना और पेखना ऐसे जग को जान, इनमें कछ साचो नहीं बिन नानक बिन भगवान। Oh brothers, while in sleep you happen to watch a dream that looks real. Nanak, the world is like a sweet dream. It is vast, frolic in that nobody, nor the wealth and the things are going to last forever. It is God alone who is the ultimate truth. So next slok 24th, Domino slok. निस्तन माया कारने प्राणी डोलत नीत, कोटन मैं नानक को नारायण जे चीत। Pad arth, word meanings. Nis, raat, night, कारने ਲਈ ਵਾਸਤੇ, for that, ਡੋਲਤ ਡੋਲਦਾ ਹੈ, ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, it wanders around in all directions. ਨੀਤ, ਨਿਤ, ਸਦਾ, all the time. ਕੋਟਨ ਮੈਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, from millions. ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ, some rare person. ਜੇ ਚੀਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ, in whose mind or consciousness. ਨਿਤਨ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਡੋਲਤ ਨੀਤ, ਕੋਟਨ ਮਹਿ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜੇ ਚੀਤ। ਮਨੁੱਖ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਲਈ ਨਿਤ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। Human person night and day wanders around in all directions to collect more and more wealth. But Guruji is saying that out of millions, there's a very rare person who has Supreme Lord Creator Vaheguru residing in his mind. Rare person. Extra notes. ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਡੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ। It's the sort of behavior of the human person that collect more and more wealth night and day. It sort of thinks about it, wandering it, hankering for it. It cannot stand still. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। In reality, again, he is saying that
Even Maya, Mammon were it's a drug, it's addiction. ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡਿੱਗਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. Anybody who's drugged up is bound to sort of fall one side or the other. ਨਸ਼ੀਲੀ ਤੇ ਡਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਕਿੱਥੇ. If somebody takes a alcoholic or drug thing inside, then it can't be steady. Bhatta Kabir ji ne Maya ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ. Bhatta Kabir said that Maya is ਚੋਰਟੀ, it's a thief. Kabir Maya ਚੋਰਟੀ ਮੁਸ ਲਾਵੇ ਹਾਟ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਿੱਤ ਡੋਲਦਾ ਹੈ. ਅਸਲ in reality, when the mind sort of sways to the wrong side, that's when you have fear and really get worried. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਹੀ ਡੋਲਿਆ ਸੀ. Those Sikhs that gave the Vidava, meaning that they wrote that from today, from this time, we're not your Sikhs and you're not our Guru. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਡੋਲਿਆ. Their mind sort of became weak. ਮਾਈ ਭਾਗ ਭਰੀ ਭਾਗ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਮੇ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ. But when my Mother Pago or my Pakor sort of challenged them on their weakness, then they sort of became strong again. Sort of ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ. Then they became sort of committed to Guruji's cause. ਫਿਰ ਰਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਲੜੇ. Then they really fought in the battle and sacrificed themselves. ਜਦੋਂ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿੱਤ ਆ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਟੇਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਰੱਬੀ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ. When they remembered Vaheguru, they forgot about the worldly sort of sports. They received the support of Guruji and God Vaheguru, and they became liberated. ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਕਾਏ ਰਹੇ ਰਿਦ ਅੰਤਰ, ਡੋਲਨ ਤੇ ਅਵ ਚੂਕੇ, ਅਖੁੱਟ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ, ਤੋਟ ਨਾਹੀ ਰੇ ਮੂਕੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਵਤ ਸੁਆਮੀ, ਓਟ ਗਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ, ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲੋ ਨਾ ਹਮ ਗਿਰਤੇ, ਰੱਖ ਲੀਨੀ ਹਰ ਮੇਰੀ. I'm going to go and explorer. ਨਿਸਤਨ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨੇ, ਪ੍ਰਾਨੀ ਡੋਲਤ ਨੀਤ, ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕੋ, ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹ ਚੀਤ. ਨਿਸਤਨ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨੇ, ਪ੍ਰਾਨੀ ਡੋਲਤ ਨੀਤ. ਰਹਿਣ ਤੇ ਦਿਹੋ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਫਾਨੀ ਬੰਦਾ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ. Night and day the mortal ever wanders for the sake of wealth. ਨਿਸ ਰਾਤ ਕਾਰਨੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਡੋਲਤ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ. ਨੀਤ ਨਿਤ ਸਦਾ ਇਹ ਪਾਏ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ. Night and day for the sake of Maya the mortal wanders constantly. ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕੋ, ਨਾਰਾਇਣ ਜੇ ਚੀਤ. ਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾਨਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. But rare is the one among millions who enshrines the Lord in his mind, O ਨਾਨਕ. ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜੇ ਚੀਤ ਜਿਸ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ. ਇਹ ਨਾਨਕ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. Among millions, O Nanak, there is scarcely anyone who keeps the Lord in his consciousness. This is Guru Singh. ਨਿਸਤਨ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨੇ, ਪ੍ਰਾਨੀ ਡੋਲਤ ਨੀਤ, ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕੋ, ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹ ਚੀਤ. Oh brothers, the modern man, the materialist wavers in his faith in God on account of his love for more Maya. Nanak, only a few, 1 in a millions, are able to realize him. That was Principal Guru Singh's English translation. Please do read these translations for yourself. Take time out of your busy life schedule. It'll be the best thing you've ever done in your life. The other things are just not worth it. They might be essential, but they're not going to help us anywhere in our final journey. So may Guruji bless us all with a deeper understanding of his words, his Gurbani, and love for Gurbani. My sincere thanks to all the scholars whose works were used in this video. My thanks to Gurbani Quora developers. Thanks to Sikh Books Club, whose material was used in this video. Please forgive me for the many mistakes I've made in this video. Puljuk di khima. Vaheguru ji ka Khalsa. Vaheguru ji ki Fateh.